ॐ शिवशक्तिसमारम्भां भास्कराचार्यमध्यमाम् अस्मच्छ्रीनाथपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलाधाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते रोगानशेषानपहंसि तुष्टारुष्टातु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् ओम वेलकम एवरीवन. All right, so we'll just do a quick review of 13th chapter. Let me just see who all are here. Priya is not on. Malini is okay. Maybe Kritika, you can do one half. Anybody else who wants to do the other half of 13th, feel free. I can do. I can try, Rajesh ji. Okay, Parvati, you can do it. Yeah. Okay, Kritika, ninga first or half pannago, and then Parvati, you can do the other half. Sure. ॐ ऋषिरुवाच एतत्ते गदितं भूप देवी माहात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभावा सा देवी ययेतं तार्यते जगत् विद्या तदैव क्रियते भगवत् विष्णुमायया तया त्वमेष वैस्याश्च तदैवान्ये विवेकिनः मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम् आराधिता सैव नृणां भोगस्वर्गाभवर्गदा मार्कण्डेय उवाच इति तस्य वसस् श्रुत्वा सुरतास्त नराधिपः सुरतस्स नराधिपः प्रणिपत्य महाबाहं तं ऋषिं संसितव्रतं निर्विन्नोति ममत्वेन राज्यापहरणेन च जगाम सत्यस्तपसे सच वैश्यो महामुने सन् दर्शनार्थमं पाया नति पुलिन संस्थितः स च वैश्यस्तपस्तेपे देवी शुक्तं परं जबन् तौ तस्मिन् पुलिने देव्या कृत्वा मूर्तिं महीमयीम् अर्हणां चक्रतुस्तस्याः पुष्पधूपाग्निदर्पणैः निराहारौ हारौ तन्मनस्कौ समाहितौ ततस्तौ पलिं चैव निजगात्रा श्रीकुक्षितं निजगात्रा श्रीगुक्षितं एवं समाराधय तोस् द्रिभिर्वर्षैर्यतात्मनोः and the second tribhir varshai. Okay, त्रिभिर्वर्षैर्यदात्मनोः परिदुष्टा जगत्तात्रि
प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका देव्युवाच यत् प्रार्थ्यते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दन मतस्तत् प्राप्यतां सर्वं परिदुष्टा ददामि तत्. I can stop there, guys. Kritika, yeah. Go ahead, Parvati. Okay. मार्कण्डेय उवाच ततो वव्रे नृपो राज्य अविभ्रंश्यन्या जन्मनि अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुपलं पलात् सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानां वव्रे निर्विण्णमानसः ममेत्यहमिति प्राज्ञासङ्गविच्युतिकारकम्. Yeah, and the word you can just stop at pragnyas, then Okay. sanga vichuti-karakam. प्राज्ञस्तङ्गविच्युतिकारकं देव्युवाच स्वल्पैरहोभिर्निर्पते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान् हत्वा रिबून् सकिलितं तव तत्र भविष्यति. And the second word, ripunaskalitam. त्रिपुणस्कलितं तव तत्र भविष्यति. मृताश्च भूयः सम्प्राप्य जन्मदेवाद्विवस्वतः सावर्णिको नाम मनुर्भवान् भुवि भविष्यति. वैश्यवर्ण्य त्वया यश्च वरो अस्मतो अभिवाञ्छितः. The last word, varosmatobhivanchitah. वरोस्मत्तोऽभिवाञ्छितः तं पृच्छामि संसिद्ध्यै तव ज्ञानं भविष्यति. मार्कण्डेय उवाच इति तत्त्वा तयोर्देवी यथा विलसितं वरं बभूवन्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्टुता. एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरतः क्षत्रियर्षभः सूर्याजन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता किल क्लीं ॐ सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः. नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः. नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मतां साङ्ग्यायै सायुतायै स परिवारायै सर्वात्मिकायै श्री महात्रिपुरसुन्दर्यै श्री विद्यायै नमः. Okay. All right. So we saw the other, Purva, the other Nyasam, everything last time itself, right? So I don't think anybody has any questions. Like we said, the only difference is the direction in which you do the Digvimokaha, right? So the Anganyasa is coming, then again the Navakshari comes, then the Tantrokta Devi Suktam comes, which we already chanted in the 5th chapter. So all of that is just a sequence of things that come, so we don't have to go through it right now. So the last three parts is called as a Rahasya Trayam. Trayam means three.
Rahasya means something which is a secret, right? So in a lot of cases, like for example, my mother, etc., they don't chant this at all when they do Devi Mahatmya. But in Bhaskara Prakash Ashramam, they chant it. So sometimes when you go chant in groups, they may not chant it because they say this is very secretive. Not everybody should chant it and things like that. Anyway, doesn't matter. So, it is really, but essentially, this is the kind of an addendum to Devi Mahatmyam, where after all this is the king is asking the Sumedas, the Rishi, tell me the true nature of Devi, right? So that is what is the first one, which is Pradhanika Rahasyam. So it talks about, inherently who is this Devi, at the end of the day, who is this Devi? He talks about it and talks about all the various forms that Devi takes, which we kind of saw before itself, but says that all these forms are at the end of the day the same Devi who incarnates in various forms. And then there is a second one which talks about how to worship that Devi, which is the second Rahasyam and so on. So we'll see that when it comes. So I'm not going to go through too much meaning on this, but this is something which is just channeled as an addendum to it, right? Rajesh, I have a question. Hmm. So, talking about Devi and Devi's forms, right? So, why does it have to be a Rahasyam? I don't know why this is rahasyam, good question. I don't know why this is a secret. Even the earlier one also, for example, when we learned Siddha Kunchika Stotram, if you remember, Mm-hmm. Shiva said this is a secret because if it comes into the wrong hands, it could cause wrong, implications, right? But but if you're a true devotee, you can learn it. So to that point, but these things are specifically called rahasyams. So I don't know specifically why that is, called as a rahasyam. Maybe Raghu Anna or somebody can answer it better, right, as to why it is a rahasyam when we meet him next time. No Okay. worries. Thank you. But this, when I've gone through the meaning of it, there is nothing, what do you call, nothing which is that secretive That's or powerful which is there in it, right? right, right. But I don't know why it's called a rahasyam. Just சிதம்பர ரகசியம் அப்படித்தானே இல்லையா? அதான் சிதம்பர சிதம்பர ரகசியம் மாதிரி. சிதம்பர ரகசியம். I don't know. So anyway, so this is, I don't know why it's called Rahasyam, but it's really talking about how this Devi, this one main Chandika, who then becomes Mahalakshmi, Saraswati, and Durga, and from her the various the energy, right, the three energies, and from her, the various forms are coming and how they all exist together. That's what it talks about. So I don't know behind the scenes if there is some more detailed meaning of it, right? Because of which it is a Rahasyam. On the outside of it, there is nothing which is controversial or secret about it, right? Okay, thank you. All right. So, Sangeeta, you can be student, and Ramya, you can be student. So this is Pradhanika Rahasyam. Asya Shri Saptashati Rahasya Trayasya Narayana Rishihi. So Rishihi means, again, you have to touch the top of your head. Anushtup Chandaha means front of your face. Shri Mahakali Mahalakshmi Mahasaraswatyo Devataha, which is touch your heart. Yatokta phalavapyarte jape vinyogaha. So vinyoga, typically you do this inward, avahanam. Asya Shri Saptashati Rahasya Trayasya Narayana Rishihi Anushtup Chandaha Shri Mahakali Mahalakshmi Mahasaraswatyo Devataha Yatokta phalavapyarte jape vinyogaha. Rajesh, again, என்னோட bookல it's not the same sequence. The top section. Okay. So I'll think some part of it is there, but I'll just do whatever is here. Is that okay? Yeah, go ahead. I'll tell you. Om Asya Shri Saptashati Rahasyastra Brahma Vishnu Rudra Rishyaha. It goes like that. No, I think you have to change it because it is Narayan. Okay. So maybe this one I'll. Ramya, why don't you go ahead and then Sangeeta, just get the PDF from the Bhaskara Prakash Ashramam thing that you can be consistent, right? Okay, sure. Asya Shri Saptashati Rahasya Trayasya Narayana Rishihi Anushtup Chandaha Shri Mahakali Mahalakshmi Mahasaraswatyo Devataha Yatokta Phala Vapyarthe Jape Vinyogaha Asya Shri Saptashati Rahasya Trayasya Narayana Rishihi Anushtup Chandaha
श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः यथोक्तफलवाप्यर्थे जपे विनियोगः। राजोवाच भगवन्नवतारा मे चण्डिकायास्त्वयोदिताः एतेषां प्रकृतिं ब्रह्मन् प्रधानं वक्तुम् अर्हसि. You can break it that way if you want. वक्तुम् अर्हसि. राजोवाच भगवन्नवतारा मे चण्डिकायास्त्वयोदिताः एतेषां प्रकृतिं ब्रह्मन् प्रधानं वक्तुमर्हसि. Rajovac. Oh, go ahead, Ramya. राजोवाच भगवन् अवतारा मे चण्डिकाया स्त्वयोदिताः एतेषां प्रकृतिं ब्रह्मन् प्रधानं वक्तुम् अर्हसि। भगवन् अवतारा मे राजोवाच भगवन् अवतारा मे चण्डिकाया स्त्वयोदिताः एतेषां प्रकृतिं ब्रह्मन् प्रधानं वक्तुम् अर्हसि। राजोवाच भगवन्नवतारा मे चण्डिकाया स्वयोदिताः एतेषां प्रकृतिं ब्रह्मन् प्रधानं वक्तुमर्हसि। राजोवाच भगवन्नवतारा मे चण्डिकाया स्वयोदिताः एतेषां प्रकृतिं ब्रह्मन् प्रधानं वक्तुमर्हसि. So this Pradhanam is like the basic nature of the Devi. So the Rajas king is asking, tell me the fundamental nature of this goddess who we spoke about earlier, right? Rajesh ji, your quick question. So Bhagavan Navatarameva. So 9 stars Maria la Bhagavan Avatarameva. Bhagavan Avatara, but on the in and a vandana in Sanskrit it becomes like a inna. So it's Bhagavan Avatara. When you say it together, it kind of gets merged. So Bhagavan is kind of saying to the sage, "Oh sage." So I think, "Oh Bhagavan," apdi. The Raja is telling the sage, addressing the sage that way. Aradhyam Yanmaya Devyaha, put is Devyas Swarupam Yena Cha Dvija Vidina Bruhi Sakalam Yatavat Pranatasya me. Aradhyam Yanmaya Devya Swarupam Yena Cha Dvija Vidhina Bruhi Sakalam Yatavat Pranatasya me. आराध्यं यन्मया देव्या स्वरूपं येन च द्विज विधिना ब्रूहि सकलं यथावत् प्रणतस्य मे। आराध्यं यन्मया देव्या स्वरूपं येन च द्विज विधिना ब्रूहि सकलं यथावत् प्रणतस्य मे। आराध्यं यन्मया देव्या स्वरूपं येन च द्विज विधिना ब्रूहि सकलं यतावत् प्रणतस्य मे। आराध्यं यन्मया देव्या स्वरूपं येन च द्विज विधिना ब्रूहि सकलं यतावत् प्रणतस्य मे। Rishiro Vacha Idam Rahasyam Paramam, you can break it that second ma, Paramam, Anakheyam Prachakshate, Bhaktositi Name Kinchit, Tava Vachyam Naradhipa. Like I said, that's why, here this he's saying that this is Idam Rahasyam Paramam. He's saying it's a supreme secret which should not be said. But however, because you are a great devotee, that's what the sage is telling to the king. Because you are a great devotee, I'm going to tell you about this, right? That's why I was saying in some places they don't even chant this Rahasyam, saying that you are not allowed to. Anyway, that's a different point. Rishiruvacha idam rahasyam paramam anakheyam prachakshate bhaktositi na me kinchit tava vachyam naradhipa. ऋषिरुवाच
इदं रहस्यं परमम् अनाख्येयं प्रचक्षते भक्तोऽसीति न मे किञ्चित् तवावाच्यं नराधिप इदं रहस्यं परमम् अनाख्येयं प्रचक्षते भक्तोऽसीति न मे किञ्चित् तवावाच्यं नराधिप ऋषिरुवाच इदं रहस्यं परमम् अनाकेयं प्रचक्षते भक्तोऽसीति न मे किञ्चित् तवावाच्यं नराधिप Line first word. ऋषिर्वा Second line first word. Bhakto si long e t short e. Bhakto si ti. भक्तोऽसीति ओके ऋषिरुवाच इदं रहस्यं परमम् अनाज्ञेयं प्रचक्षते भक्तोऽसीति न मे किञ्चित् तवावाच्यं नराधिप Sarvasyadhya Mahalakshmis is Triguna Parameshwari Lakshya Lakshya Swarupasa Vyapya Kritsnam Vyavasthita. Sarvasyadhya Mahalakshmi Striguna Parameshwari Lakshya Lakshya Swarupasa Vyapya Kritsnam Vyavastita. सर्वस्याद्या महालक्ष्मी त्रिगुणा परमेश्वरी लक्ष्यालक्ष्यस्वरूपा सा व्याप्य कृत्स्नं व्यवस्थिता सर्वस्याद्या महालक्ष्मी त्रिगुणा परमेश्वरी लक्ष्यालक्ष्यस्वरूपा सा व्याप्य कृत्स्नं व्यवस्थिता Vyapya. You said Vyapya, you said just yeah. व्याप्य कृत्स्नं व्यवस्थिता सर्वास्याद्या महालक्ष्मीस्त्रिगुणा परमेश्वरी लक्ष्यालक्ष्यस्वरूपा सा व्याप्य कृत्स्नं व्यवस्थिता सर्वस्याद्या महालक्ष्मीस्त्रिगुणा परमेश्वरी लक्ष्यालक्ष्यस्वरूपा सा व्याप्य कृत्स्नं व्यवस्थिता ஸோ ராஜேஷ்ஜி Matu. வியவஸ்திதானா அந்த வியவஸ்தன்னு நம்ம தமிழில் சொல்லுவோம்ல அது சேம் மீனிங் தானா? Vyavastita is no. Hold on. Lakshya Lakshya Swarupasya Vyap. This is just saying that it just exists. Vyavastita na exist mari. You know. Yeah. இல்ல அந்த மாதிரி நம்ம தமிழ்ல வியவஸ்திதா அதுக்கு என்ன மீனிங்? They just say வியவஸ்தையே இல்லையா அவளுக்கு? அதில்ல. So this is just saying that Lakshya, Alakshya means she has a form which can be seen and she also has a form which cannot be seen. She exists in that place. அந்த மாதிரி. So the Vyavasthitangra is more like it's existing. அந்த மாதிரி தான். Nothing to do with Vyavasthe. அந்த Vyavasthita கிடையாது. Matulungam Gadam Khetam Panapatram cha Bibhrati long e Nagam Lingam cha Yonim cha Bhibrati Nripa Murdhani. So short e at the very end. Matulungam Gadam Khetam Panapatram cha Bibhrati Nagam Lingam cha Yonim cha Bibhrati Nripa Murdhani. मातुलुङ्गं गदं कीटं पानपात्रं च बिभ्रति नागं लिङ्गं च योनिं च बिभ्रति नृपमूर्धनि मातुलुङ्गं गदां मातुलुङ्गं गदां कीटं पानपात्रं च बिभ्रति नागं लिङ्गं च योनिं च बिभ्रति नृपमूर्धनि मातुलुङ्गं गदां कीतं पानपात्रं च बिभ्रति नागं लिङ्गं च योनिं च बिभ्रति नृपमूर्धनि मातुलुङ्गं गदां कीतं पानपात्रं च बिभ्रति नागं लिङ्गं च योनिं च बिभ्रति नृपमूर्धनि Tapta Kanchana Varnabha Tapta Kanchana Bhushana Shunyam
Tadakilam Svena Purayamasa Tejasa. Tapta Kanchana means one who's like, whose color is that of molten gold, that yellowish color, and who is also wearing something which is made of yellowish gold. So even in Sri Suktam, which is Hiranyavarnam Lakshmi, which starts like that. Hiranyavarnam is that the color of the setting sun, right? So the kind of the orangish kind of shade, which is like molten gold when it melts anyway. So Kanchana is gold? Kanchana is gold, yeah. Tapta Kanchana is the molten gold. Taptam is heat. So when you heat it, the molten gold. Tapta Kanchana Varnabha, Tapta Kanchana Bhushana, Shunyam Tadakilam Svena Purayamasa Tejasa. तप्त कांचन वर्णाभा तप्त कांचन भूषणा शून्यं तदखिलं स्वेन पूरयामास तेजसा तप्त कांचन वर्णाभा तप्त कांचन भूषणा शून्यं तदखिलं स्वेन पूरयामास तेजसा तप्त काञ्चन वर्णाभा तप्त काञ्चन भूषणा शून्यं तदखिलं स्वेन पूरयामास तेजसा तप्त काञ्चन वर्णाभा तप्त काञ्चन भूषणा शून्यं तदखिलं स्वेन पूरयामास तेजसा Shunyam Tadakilam Lokam Vilokya Parameshwari Longi Bhavara Paramam Rupam Tamasa Kevalena Hi Short Hi Shunyam Tadakilam Lokam Vilokya Parameshwari Bhavara Paramam Rupam Tamasa Kevalena Hi शून्यं तदखिलं लोकं विलोक्य परमेश्वरी बभार परमं रूपं तमसा केवलेन हि शून्यं तदखिलं लोकं विलोक्य परमेश्वरी बभार परमं रूपं तमसा केवलेन हि शून्यं तदखिलं लोकं विलोक्य परमेश्वरी बभार परमं रूपं तमसा केवलेन हि शून्यं तदखिलं लोकं विलोक्य परमेश्वरी बभार परमं रूपं तमसा केवलेन हि Sa Bhinnanjana Sankasha Damshtrankita Varanana Vishala Lochana Nari Bhabuva Tanu Madhyama Sa Bhinnanjana Sankasha Damshtrankita Varanana Vishala Lochana Nari Bhabuva Tanu Madhyama सा भिन्ना जनसङ्काशा दंष्ट्रा दंष्ट्राङ्कित वरानना विशाललोचना नारी बभूव तनु मध्यमा सा भिन्ना जनसङ्काशा दंष्ट्राङ्कितवरानना विशाललोचना नारी बभूव तनुमध्यमा साभिनां जनसङ्काशा द्रंष्ट्राङ्कितवरानना विशाललोचना नारी बभूव तनुमध्यमा साभिनां जनसङ्काश द्रंष्ट्राङ्कितवरानना विशाललोचना नारी बभूव तनुमध्यमा. On the first line, the second word, Sa Bhinnanjana. Sabhinnamjana. Yeah. So basically, from this, like I said, there's this main Chandika Mahalakshmi. From her, three, what do you call, Devis are going to come. The first one, when you see the what do you call the description, Damshtra is like teeth, right? So one who's having very fierce teeth, the next Khadga with his sword. So Chaturbhuja is a
Kali, Mahakali is going to come first. Then Mahalakshmi and Mahasaraswati are going to come. All saying that all is Mahakali, Mahalakshmi, Lakshmi and Saraswati are all coming from that one Chandika Mahalakshmi who is the Parameshwari. That's how the stanzas are going to go. So few stanzas are going to be about Kali and then Lakshmi and then Saraswati. Rajesh, ஒரு கொஸ்டின் ராஜேஷ். அது வந்து பின்னாஞ்சனவ என் மாதிரி சொல்லணுமா இல்ல பின்னாஞ்சன என்னதான் பின்னாஞ்சன? Yeah. Okay. Okay. It's binna anjana. Anjana is something to black, right? Anjana, so a person who's black in color came out. So that's why the binna, and again, a and in becomes double na there. So same logic. இதுல வந்து அந்த இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்கிரிப்ட்ல பார்க்கும்போது என்க்கு மேல ஒரு டில்டா போட்டிருக்கு. So I wanted to know அது இல்ல அது because அந்த ஞாவோட half that is. So but under this anjana is the word there. Okay. Anjana because into black. Okay. So khadga patra shiraha put a h sound shirah ketair. So the r we're going to break it ir ketair. Next word starts with a alankrita chaturbhuja kabanda haram shirasa bhibranahi shiraha put is shirasrajam. Kabanda haram is a garland of skull. खड्गपात्र शिरः केटैर् अलङ्कृत चतुर्भुजा कबन्धहारं शिरसा बिभ्राणाहि शिरस्रजम्. खड्गपात्र शिरः केटैर् अलङ्कृत चतुर्भुजा कबन्धहारं शिरसा बिभ्राणाहि शिरस्रजम्. खड्गपात्र शिरः केटैर् अलङ्कृत चतुर्भुजा कबन्धहारं शिरसा बिभ्राणाहि शिरस्रजम्. खड्गपात्रशिरस्खैटैर् अलङ्कृत चतुर्भुजा कबन्धहारं शिरसा बिभ्राणाहि शिरस्रजम्. खड्गपात्रशिरस्खैटैर् अलङ्कृत चतुर्भुजा कबन्धहारं शिरसा बिभ्राणाहि शिरस्रजम्. सा प्रोवाच महालक्ष्मीम् im sound तामसी प्रमदोत्तमा नाम कर्म चमे मातर देहि तुभ्यं नमो नमः. सा प्रोवाच महालक्ष्मीं तामसी प्रमदोत्तमा नाम कर्म च मे मातर देहि तुभ्यं नमो नमः. सा प्रोवाच महालक्ष्मीं तामसी प्रमदोत्तमा नाम कर्म च मे मात्र देहि तुभ्यं नमो नमः. सा प्रोवाच महालक्ष्मीं तामसी प्रमदोत्तमा नाम कर्म च मे मात्र देहि तुभ्यं नमो नमः. Dehi on the short e, okay. So dehi. मात्र देहि तुभ्यं नमो नमः. Rajesh ji, the mother, right? Mother. Matar. M-A-T-A-R. Matar. Matar. Okay. Ad matah, but then the visarga becomes ir because of da coming later. So. Okay. So do you say matra dehiya or matar dehiya? Matar. Matar. Okay. सा प्रोवाच महालक्ष्मीं तामसी प्रमदोत्तमा नाम कर्म च मे मातर्देहि तुभ्यं नमो नमः. सा प्रोवाच महालक्ष्मीं तामसी प्रमदोत्तमा नाम कर्म च मे मातर्देहि तुभ्यं नमो नमः. Even the pro vacha, you're saying something slightly different. It's pro vacha. सा प्रोवाच सा இருக்குலையா முன்னாடி सा प्रोवाच sound. So sa provacha. सा प्रोवाच महालक्ष्मीं. Okay. Yeah. Tam provacha Mahalakshmihi put is Mahalakshmis Tamasim Pramadottamam Dadami Tava Namani
Yani karmani tani te. The reason it is kind of feels like those two things are repeating between 10 and 11 is first this Kali who's coming out is asking the Chandika Mahalakshmi, give me a name and give me duties to perform. And then this time, the Chandika Mahalakshmi is responding, saying, "I'm going to give you a name and I'm going to give you duties to perform." So that's why some of the words are repeating, but then the way it is ending is different because one is asking, the other is responding with the same words, right? तां प्रोवाच महालक्ष्मीस्तामसीं प्रमदोत्तमां ददामि तव नामानि यानि कर्माणि तानि ते. तां प्रोवाच महालक्ष्मीस्तामसीं प्रमदोत्तमां ददामि तव नामानि यानि कर्माणि तानि ते. तां प्रोवाच महालक्ष्मीस्तामसीं प्रमदोत्तमां ददामि तव नामानि यानि कर्माणि तानि ते. तां प्रोवाच महालक्ष्मीस्तामसीं प्रमदोत्तमां ददामि तव नामानि यानि कर्माणि तानि ते. तां प्रोवाच महालक्ष्मीस्तामसीं प्रमदोत्तमां ददामि तव नामानि यानि कर्माणि तानि ते. And the dadami and yani and the e on the short. Dadami tava namani. ददामि तव नामानि यानि कर्माणि तानि ते. Yeah. Okay, we'll just switch halfway. Swami, you can be student, and Jaya, you can be student. And also the Mahalakshmi is a long me. Long E. Yeah. Mahalakshmi is long E there, yes. Mahamaya, Mahakali, long E, Mahamari, Kshudha Trisha, Nidra Trishna Chaikavira, Kalaratrir Duratyaya. So she's saying you are the one who is Mahamaya, you are the Mahakali, you are the Mahamari, you are a Kalaratri. So she's just saying, responding to that Kali with those names. महामाया महाकाली महामारी क्षुधा तृषा निद्रा तृष्णा चैकवीरा कालरात्रिर्दुरत्यया. महामाया महाकाली महामारी क्षुधा तृषा निद्रा तृष्णा चैकवीरा कालरात्रिर्दुरत्यया. महामाया महाकाली महामारी क्षुधा तृषा निद्रा तृष्णा चैकवीरा कालरात्रिर्दुरत्यया. महामाया महाकाली महामारी क्षुधा तृषा निद्रा तृष्णा चैकवीरा कालरात्रिर्दुरत्यया. महामाया महाकाली महामारी क्षुधा तृषा निद्रा तृष्णा चैकवीरा कालरात्रिर्दुरत्यया. इमानि तव नामानि प्रतिपाद्यानि कर्मभिः, all of them short is. एभिः, put a ih sound, एभिः कर्माणि ते ज्ञात्वा योदीते सोष्णुते सुखम्. इमानि तव नामानि प्रतिपाद्यानि कर्मभिः एभिः कर्माणि ते ज्ञात्वा योधीते सोष्णुते सुखम्. इमानि तव नामानि प्रतिपाद्यानि कर्मभिः एभिः कर्माणि ते ज्ञात्वा योदीते सोष्णुते सुखम्. इमानि तव नामानि प्रतिपाद्यानि कर्मभिः एभिः कर्माणि ते ज्ञात्वा योदीते सोष्णुते सुखम्. इमानि तव नामानि प्रतिपाद्यानि कर्मभिः येभिः कर्माणि ते ज्ञात्वा सोधीते सोष्णुते सुखम्. Jaya, and the yodhite. योधीते. And then the karmani, I think you said some slightly different word for that. कर्माणि. Yeah. इमानि तव नामानि प्रतिपाद्यानि कर्मभिः येभिः कर्माणि ते ज्ञात्वा योधीते
स्तोष्णुते सुखम् तामित्युक्त्वा महालक्ष्मीः Putta is Mahalakshmi's Swarupam Aparam Nripa. If you want to break it that ma or Swarupam Aparam Nripa. Sattva Khenati. One word. Shuddhena Gunenendu Prabham Dadau. So basically, at the early, the Chandika Mahalakshmi is a combination of the Sattva Guna, Rajo Guna, Tamas Guna, all of them as one. From her three forms that are coming, each of them have one of them in excess, right? So when the Tamo Guna, which is kind of Tamo is generally associated with darkness, aggression, anger, ignorance, all of that, that is the form Mahakali which came. Next, in the pure, in the Sattva Guna, next which is going to come is Mahasaraswati is going to come. That's why it says here Shuddhena. So in a pure form, which is full of Sattvic, right? That's the next one which is coming. Tamityuktva Mahalakshmis Swarupam Aparam Nripa Sattva Khenati Shuddhena Gunenendu Prabham Dadau. तामित्युक्त्वा महालक्ष्मी स्वरूपम् अपरं नृप सत्त्वाकेनाति शुद्धेन गुणेन्दुप्रभं ददौ गुणेनेन्दुप्रभं ददौ गुणेनेन्दुप्रभं ददौ गुणेनेन्दुव नेन्दुव in nendu in sound नेन्दु तामित्युक्त्वा महालक्ष्मी स्वरूपमपरं नृप सत्त्वाकेनाति शुद्धेन गुणेनेन्दुप्रभं ददौ तामित्युक्त्वा महालक्ष्मी स्वरूपमपरं नृप सत्त्वाख्येनाति शुद्धेन गुणेनेन्दुप्रभं ददौ तामित्युक्त्वा महालक्ष्मी स्वरूपमपरं नृप सत्त्वाख्येनाति शुद्धेन गुणेनेन्दुप्रभं ददौ अक्षमालांकुशधरा वीणा पुस्तक धारिणी long e सा बभूव वरा नारी long e नामान्यस्यै च सा ददौ अक्षमालांकुशधरा वीणा पुस्तकधारिणी सा बभूव वरा नारी नामान्यस्यै च सा ददौ अक्षमालां कुशधरा वीणा पुस्तकधारिणी सा बभूव वरा नारी नामान्यस्यै च सा ददौ अक्षमालां कुशधरा वीणा पुस्तकधारिणी सा बभूव वरा नारी नामान्यस्यै च सा ददौ अक्षमालांकुशधरा वीणा पुस्तकधारिणी सा बभूव वरा नारी नामान्यस्यै च सा ददौ अक्षमालांकुशधरा वीणा पुस्तकधारिणी सा बभूव वरा नारी नामान्यस्यै च सा ददौ महाविद्या महावाणी भारती वाक saraswati. So all these are the names for the goddess who's coming. Arya Brahmi Kamadhenur Veda Garbhacha Dhishwari. So one who is, it talks about the various things, right? Brahmi, because she's kind of like the feminine energy of Brahma or the power of Brahma. Then Veda Garbha, the one who bears the Vedic knowledge, because she's the goddess of intelligence or knowledge, right? So anyway, all these are the various ways by which Chandika Mahalakshmi is telling this Devi who has come out right now. Mahavidya Mahavani Bharati Vak Saraswati Arya Brahmi Kamadhenur Veda Garbhachadishwari. महाविद्या महावाणी भारती वाक् सरस्वती आर्या ब्राह्मी कामधेनुर्वेद गर्भा चदीश्वरी
महाविद्या महावाणी भारती वाक्सरस्वती आर्या ब्राह्मी कामधेनुर्वेदगर्भा चदीश्वरी महाविद्या महावाणी भारती वाक्सरस्वती आर्या ब्राह्मी कामधेनुर्वेदगर्भा चदीश्वरी महाविद्या महावाणी भारती वाक्सरस्वती आर्या ब्राह्मी कामधेनुर्वा वेदगर्भा चदीश्वरी अथोवाच महालक्ष्मीर् महाकालीं सरस्वतीं युवां जनयतां देव्यौ मिथुने स्वानुरूपतः अथोवाच महालक्ष्मीर्महाकालीं सरस्वतीं युवां जनयतां देव्यौ मिथुने स्वानुरूपतः अतो वाच महालक्ष्मीर्महाकालीं सरस्वतीं युवां जनयतां देव्यौ मिथुने स्वानुरूपतः अतो वाच महालक्ष्मीर्महाकालीं सरस्वतीं युवां जनयतां देव्यौ मिथुने स्वानुरूपतः अतो वाच महालक्ष्मीर्महाकालीं सरस्वतीं युवां जनयतां देव्यौ मिथुने स्वानुरूपतः अतो वाच महालक्ष्मीर्महाकालीं सरस्वतीं युवां जनयतां देव्यौ मिथुने स्वानुरूपतः इत्युक्त्वा ते महालक्ष्मीः पुट इस् महालक्ष्मीः ससर्ज मिथुनं स्वयं हिरण्यगर्भौ रुचिरौ स्त्रीपुंसौ कमलासनौ इत्युक्त्वा ते महालक्ष्मीः ससर्ज मिथुनं स्वयं हिरण्यगर्भौ रुचिरौ स्त्रीपुंसौ कमलासनौ Rajesh, and the fourth word is sasarja. Yeah, ससर्ज Mahalakshmi sasarja. correct Okay. इत्युक्त्वा ते महालक्ष्मी ससर्ज मिथुनं स्वयं हिरण्यगर्भौ रुचिरौ स्त्रीपुंसौ कमलासनौ इत्युक्त्वा ते महालक्ष्मी ससर्ज मिथुनं स्वयं हिरण्यगर्भौ रुचिरौ स्त्रीपुंसौ कमलासनौ इत्युक्त्वा ते महालक्ष्मी ससर्ज मिथुनं स्वयं हिरण्यगर्भौ रुचिरौ स्त्रीपुंसौ कमलासनौ इत्युक्त्वा ते महालक्ष्मी ससर्ज मिथुनं स्वयं हिरण्यगर्भौ रुचिरौ स्त्रीपुंसौ कमलासनौ ब्रह्मन् विधे विरिञ्चेति धातरित्याह tannaram, it's tam naram, but then because na is coming, that im on the dot will take an in sound. So tannaram, shrihi, put a f, shrif padme kamale lakshmi tyaha mata chatam striyam. ब्रह्मन् विधे विरिञ्चेति धातरित्याह तन्नरम् श्रीः पद्मे कमले लक्ष्मीत्याह माता च तां स्त्रियम् ब्रह्मन् विधे विरिञ्चेति धातरित्याह तन्नरम् श्रीपद्मे कमले लक्ष्मीत्याह माता च तं स्त्रियम् याह माता च तां स्त्रियम् त्याह माता च तां स्त्रियम् ब्रह्मन् विधे विरिञ्चेति धातरित्याह तन्नरम् श्रीः पद्मे कमले लक्ष्मीत्याह माता च तां स्त्रियम् ब्रह्मन् विधे विरिञ्चेति धातरित्याह तं नरं स्त्रीः पद्मे कमले लक्ष्मीत्याह माता च तां स्त्रियम्. On the second line, first word is Shri. எனக்கு ஸ்திரீன்னு கேட்டது. Shri.
Sri Brahman vide virincheti dhata rityahatam naram Srif padme kamale lakshmi tyaha mata chatam striyam. And the first line, second last word, Jaya, and then the thumb, I said that becomes the in because the na is coming later. So it's like thannaram and the word. Okay. Mahakali Bharati cha Mithune Srijataha. Put is Srijata Saha. Yetayorapi Rupani Namani cha Vadamite. All short is. महाकाली भारती च मिथुने सृजतः सह गेतयोरपि रूपाणि नामानि च वदामि ते. महाकाली भारती च मिथुने सृतजसः एतयोरपि रूपाणि नामानि च वदामि ते. महाकाली भारती च मिथुने सृतजसः एतयोरपि रूपाणि नामानि च वदामि ते. Swami, on the first line, second last word, srijatas. सृजतसः. महाकाली भारती च मृतुने सृतजस्सः एतयोरपि रूपाणि नामानि च वदामि ते. महाकाली भारती च मिथुने सृतजस्सः सृजतः सृजतस्सः एतयोरपि रूपाणि नामानि च वदामि ते. So I'll just tell you a little bit of this, but I don't know it either, right? So if you ask me a follow-on question, I won't be able to answer. So with this Chandika Mahalakshmi who is there, from Mahakali came and a Saraswati came. And then this Chandika Mahalakshmi is telling all of these two goddesses, you both create Stri Pumsau. You both create two beings who are a male and a female. Because technically these Mahalakshmi, Mahakali, Chandika Mahalakshmi, they're not gender. They don't have a gender. So this is from you, she says, you create two genders, one male and one female. From this Chandika Mahalakshmi comes Brahma and Lakshmi. So that's why it says Shri Padme Kamale Lakshmi. So the Shri, which is Mahalakshmi, is coming, and Birincha is referring to Brahma. So from this Chandika Mahalakshmi, Brahma is coming and Lakshmi is coming. Next from this Mahakali is coming. That's why it's Neela Kantam Raktabahum Shvetangam Chandrashekaram. Next line. So from this Mahakali, Shiva, Rudra is coming and Gauri is coming. And then from Saraswati, Vishnu will come and Uma will come. Parvati will come. So that's why I said, don't ask me how this combination is coming from this, but that's what this is telling. Maybe that is the rahasyam of what is happening there that we don't understand, but that's how it goes. So Neelak, so you at least going through, at least you understand what you're trying to say there. So because in this we're talking about who is coming out of Mahakali, because Rudra Shiva is coming. That's why it says Neelakantham Raktabhahum Shvetangam Chandrashekaram Janaya Masa Purusham Mahakali Sitam Striyam. So sorry Rajesh, ருத்ராவோ இவ காலில இருந்து வர மாதிரி தான் சொல்றேல. That's what I'm saying. I don't know how or what it is, but I'm just literally giving a translation where it says from Mahakali, this Rudra and Gauri are coming. Is it ஏன்னா நம்ம நாராயணியம்ல படிக்கும்போது ருத்ரா comes from Brahma creates அப்படின்னு சொல்றோம். Brahma from Bhruvor Madhye, from the middle of his eyes, right? From that yeah. So that's why I'm saying I don't know the significance of what this is telling, because this is already telling there are three what do you call Devis and from whom everything is coming, right? So I don't know too much behind the scenes of this. But it's the same Rudra. I'm assuming because Anga the Rudra gets divided into 11 Rudras and 11 Rudranis. Correct. In Narayaniam. It doesn't talk about any of that stuff. Okay. So 19th one, you said Brahma and Lakshmi, and the 20th stanza.
20th and 21st, 22nd kind of bunch of those things la வந்து Rudra and Gauri. Okay. Yeah. नीलकण्ठं रक्तबाहुं श्वेताङ्गं चन्द्रशेखरं जनयामास पुरुषं महाकाली सितां स्त्रियम्. नीलकण्ठं रक्तबाहुं श्वेताङ्गं चन्द्रशेखरं जनयामास पुरुषं महाकाली सितां स्त्रियं. नीलकण्ठं रक्तबाहुं श्वेताङ्गं चन्द्रशेखरं जनयामास पुरुषं महाकाली सितां स्त्रियं. नीलकण्ठं रक्तबाहुं श्वेताङ्गं चन्द्रशेखरं जनयामास पुरुषं महाकाली सितां स्त्रियं. नीलकण्ठं रक्तबाहुं श्वेताङ्गं चन्द्रशेखरं जनयामास पुरुषं महाकाली सितां स्त्रियं. स रुद्रः पुट इश शङ्करः पुट इस् स्थाणुः पुट इः कपर्दी च त्रिलोचनः त्रयी विद्या कामधेनुः पुट इस् कामधेनुस् सा स्त्री भाषाक्षरा स्वरा. सरुद्रः शङ्करस्तानुः कपर्दी च त्रिलोचनः त्रयी विद्या कामधेनुः सा स्त्री भाषाक्षरा स्वरा. सरुद्रः शङ्करस्तानुः कपर्दी च त्रिलोचनः त्रिलोचनः त्रयी विद्या कामधेनुः सा स्त्री भाषाक्षरा स्वरा. सरुद्रशङ्करस्तानुः कपर्दी च त्रिलोचनः त्रयी विद्या कामधेनुः सा स्त्री भाषाक्षरा स्वरा. सरुद्रशङ्करस्तानुः कपर्दी च त्रिलोचनः त्रयी विद्या कामधेनुः सा स्त्री भाषाक्षरा स्वरा. सरुद्रशङ्करस्तानुः कपर्दी च त्रिलोचनः त्रयी विद्या कामधेनुः सा स्त्री भाषाक्षरा स्वरा. பாஷாலாம் வருது ரஜினிகாந்த் பாஷாலாம் வருது பாஷா அக்ஷரா. ராஜேஷ் ஒரு கொஸ்டின். ஸ்தானுஹ் கபர்தி எப்படி சொல்லணுமா? ஸ்தானுக் கபர்தி சொல்லணுமா? ஸ்தானுஹ் இஹ் கேட்கணுங்க. That's why you can kind of like land it there. Stanuh kapardi cha trilochanah. Okay. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Thank you everyone. Meet next Thank week. you. Thank you, Rajesh. Thank you, Rajesh. Thank you, Rajesh. Thank you, Rajesh. Rajesh. Bye bye everyone. Thank you, Rajesh.